Rappeling Mudimu Matata Yotle. But now we will tell Kitso, or never think about our company Hanukan Kalnelaho, Rene Locumpiano, with all Joselo Hodim. Horakalam Tirsan Tarona, Obor Nel Happy Pui for Yelling Laho. Logo Hapela Koto with the Hasso Zarona. Horemer Relu Hakolo Zarona, Disakal Nina Laho. Siamo Casuliti Tibalo, Matsin Laron. With the Popohan Sabasarna, Kanka, Yelling Lazo Christi, or Limulu Guarona. Amen. Amen. Pray be seated. Totally 15 hell. Kappa, 15. Clarification? Order, honorable members. Honorable members. Good afternoon. I hope that you had a restful night. I'm in possession of a letter from the leader of opposition informing me that Honorable Horetezeke Kgonegile will be acting leader of opposition until he returns. I thought I should inform you. Let us start the business of today with questions. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Minister Tsere. Oh, sorry, it's not necessarily a procedure, Mr. Speaker. Kana ne kirkito nela leader of opposition directive ena ebat. Ya no haso akito ake nele gore tse ke khone. Kana ke bepe. Nya me o minister wa tsa maranyana. I'm sure you know what to do. Honorable Dr. Unity Down, member for Gauteng West, Mother of the House. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, question number 1. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Minister Prince Maile for Honorable Minister Nono Kafela Mokoka. Mr. Speaker, my ministry has 15 undeveloped plots following the reorganization of ministries in November 2024. These are mainly civic and community plots earmarked for expansion of schools, new schools, multi-residences for teachers,
houses and integrated farming activities. Out of the 15 undeveloped plots, 5 plots were allocated more than 15 years ago, and they are as follows. Junior school plot in Matswani, in Maun, allocated in November 2006, measuring 10.379 hectares. A multi-residential plot in Kang, allocated on the 14th October 1981, measuring 10.107 hectares. Extension of existing junior schools in Kobojango, allocated in 2001, measuring 46.56 hectares. In Marobela, allocated in 2007, measuring 17.527 hectares. And Marapong, allocated in 2001, measuring 31.863 hectares. Roman 2, Mr. Speaker. The ministry prefers to use the plots for their original purpose. In this regard, there is no intention at the moment of changing the land use to sport if the sport were not originally meant for that. However, the ministry will collaborate with the Ministry of Sports and Arts insofar as the running and operation of existing sporting facilities for their optimal use. Some of the plots would actually not be suitable for sporting grounds owing to the proximity to instructional spaces and limited sizes. Finally, Mr. Speaker, it is our utmost interest to collaborate with all stakeholders, including the Ministry of Sports and Arts, in matters relating to child welfare and general education. Currently, the ministry has plans to use residential plots for the provision of teachers' houses through public-private partnership and other plots for extension of secondary schools. Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Mother of the House. Okay. Ke a leboga ke tsaya gore ke tlhaloganya gore ga le re 15 plots ko basic education go a kgonagala go be go nna le tse dingwe tse gompieno di le ko higher education ka ministry o kile a bole mong gompieno o kgaogantswe so tota di-plot tse di leng gore di na le more than 15 years di sa di receive di feta 15 mo lehatsheng ke sa jalo kganya bobedi ke botsa gore a ga le bone gore go botoka kante go botlhokwa gore gongwe e re goromente ha land body ntse expanda jana go na le new development plans tota di-plot go di segelwa goromente ka botlalo gore ga ile gore ka moso ke Minister of Health yo reng ke batla sepatala ka tleliniki ga go nne le mathata gore ga gongwe ke tla ha se kai jaaka go le shibitse o tla itlhelela gore go na le di-plot tse e leng gore ga te ke tsa education. Minister wa agriculture wa tla a re o batla service center ha kgone go e dirisa ka mo dibukeng go dirisa education gore if we are proceeding as one government ga go botoka gone gore go bewe di-plot tse e leng gore nako le ga go segiwa hela bo go itse tse di le sometse ke sa goromente kana ke sports kana ke health kana ke agriculture kana ke gore go se ga nna le mo re la di-plot di 15 they said this for 15 years yo le gana plot go tlelele ne ke re gongwe isn't a new approach indicated here ke a leboga. Or Minister Maile. Thank you so much, Mr. Speaker. Thank you so much, Honorable Da. I think, let me start with the last one. It's a good idea. But the problem is a civic center, a civic plot. Another use. But ke dumela gore ha ile gore gongwe go na le seemo sone se o se buang go ka nna le mo go teng change of land use nna ke dumela gore it can be something that can be considered in terms of gore ka gore di-plot tse ke di buileng di 15 hela a go na le tse dingwe tsa higher education yes tse ke sa di buang mo answereng ya me ke go lekile go highlighta ke go supetse gore go na le tsa higher education e ke belaela gore o ka tsona le kgatlhego mo go yone mo totegi ke ko khatleng e leng gore yone ke 83 hectares just by Notwani e leng gore ke ya higher education e ne le gore bone na ba e bare ke ya Brigade e le gore Brigade wa go dira dionyana tsa bo forestry and plantation go ne ke ne ke belaela gore gongwe o ka tsora yone me ne le gore ke a go tlhalosa gore nya eo ke ya higher education ha se ya basic education ke a leboga Mr. Speaker. Further clarification. Further supplementary. Further supplementary, Mother of the House. Ke a leboga mme ka re kganya menele gone ho tota me go bua ba marune ke se ya go khatleng hela ne go le mo gone mo ga borone ha bana ha GTC ha le batle le ga pela le ke la education
I'm sure, look, education, maybe there are maybe 5 plots. It's a Ministry of Education, that's our copa. You must audit your land parcels and ask yourself, the fellow is not suitable. Only suitable for sports, so how the parcels, then they can see, okay, it's fale, are change. All right, Minister. Thank you so much, Madam Down. Yes, len na ke mo khanyi yone ya go audita di land parcels that we have, particularly ko ministering oil gore I'm the substantive minister. Ke batile go bona gore tota what do we have so that re ka bona gore di dirisa ka tsela e ntseng. But ke dumela le wena. What I am aware of ke gore the plot that we are talking about, 83 hectares, is just after on the eastern side, not one. Ki itse gore ene ya kotswa gore e kotswa ke ba sports gore a ba ka se ba dire stadium. But the problem was the suitability ka high lenteng gore tota for sports for stadium e ka se in listen. But nna ha ke dumele gore ha ile gore gona le plot e le gore available e le a government ha ba bangwe ba re ba e kopa go dira something else. I don't think we should be having problems in terms of change of land use. I don't think so. Particularly that some of these plots have been lying there for quite some time. Yeki buanka yone e ko morwa yone esale allocate ka April 1980. And you can see it's a lot. 45 years sitting there doing nothing. Of course, kia higher education, but I'm minister of higher education. Ministry why shouldn't they give them? When they have been sitting on this for the past 45 years. So kiduma in principle in terms of what you are saying. Mr. Speaker. Honorable Motalema Malusi, member for Nkange. Honorable Disho. Honorable Ruben Wamike is a member for Silve Pico West. Thank you, Mr. Speaker. Taretse sebaka se re go dumedisa batho tegile ba tswana ko gae. Mr. Speaker, the temperature in this house di kotase le di hokotse. Question number 3. Honorable Kaiser, the clerk will assist. Honorable Minister of Youth and Gender Affairs. Honorable Minister Chombo. And thank you very much, Mr. Speaker. Honorable Member, thank you for your question and for your continuous commitment to curbing gender-based violence. Gender-based violence remains very high. Our statistics remain very high in Botswana and amongst women and 21% amongst men. A high number of cases that have been reported to the police every year. We are all aware of the cases that were reported over the festive season, which have been discussed in this House. But as you have asked, in the year 2020, defilement of children under the age of 18 and assault. I'll be sure to share with the honorable member a clear table fall under murder, fall under defilement and assault and many others for the honorable member's appreciation. And we also have had a total of 172 people who have lost their lives in 2024 in cases related to gender-based violence and and as we note that gender-based violence is a complex phenomenon, we also note that it requires a community-based and multi-sectoral approach, and it requires government. Because of that multi-sectoral approach that is required, government has adopted a multi-pronged response strategy. And it includes undertaking legal and policy reforms as well as institutional
arrangements, and some of these are as follows. I will start with the legal and the legal frameworks and the policies as to register recording of names for such persons who have committed these sexual offenses. And this act, in addition, prohibits convicted persons from working with children, from working with the elderly, and from working with persons with disability. We've had the Penal Code amended in 2018 to increase the age of a child from 16 to 18, and it provides protection of children, including adolescent girls, who are the most vulnerable, and in 2021, it was further amended to increase penalties on sexual offenses. And to specifically address gender-based violence, the government adopted in 2008 the Domestic Violence Act and the regulations of 2013 to facilitate the effective implementation of this act. We have the Criminal Procedure and Evidence Act of 2021, revised the criminal procedure and which was revised during the Criminal Procedure and Evidence Act to make it more comprehensive and largely more sensitive, particularly when dealing with cases of rape. The reviewed act now empowers survivors of rape to have a voice during evidence collection and at prosecution stage. We have had the Cybercrime and Computer-Related Crimes Act, which quite personally is one of my favorites because we've reached a point where society perceives violence to just be in person, to be physical, but it's important for us to realize violence in the cyberspace. And this act criminalizes offenses committed against and through the use of computer systems and electronic communication networks, etc. And in 2016, the government developed the National Strategy towards Ending Gender-Based Violence, and it mostly focuses on prevention, care, and support, as well as other deliverables, such as public education, community dialogues, capacity building of key service providers, and so on and so forth. We've had the Anti-Human Trafficking Act of 2023, which prevents, suppresses, and punishes trafficking in persons. And over and above having these acts, we have had the Botswana Prison Service launching the GBV Perpetrators Program in 2021, and this is to just raise public awareness on the negative effects of gender-based violence. The Botswana Police Service has established the Gender and Child Protection Branch to ensure that there's a victim-friendly environment for all victims of gender-based violence, as well as a child-friendly environment for children who come in contact with the police, and it continues to deploy gender and child protection officers at these police divisions. We've had the Administration of Justice introducing specialized GBV courts to speed up these GBV cases. And in 2021, the Interministerial Committee on Gender-Based Violence was also established to strengthen the work that we do. And it closely works with the National Gender Commission, our civil society organizations, faith-based organizations, Bohosi, Jalo Jalo. And we have many more measures in the interest of time. But before I conclude on the measures that we have, I'd like to point out that we've also had the establishment of legal aid. Elungkore has been instrumental in assisting women with legal representation where they seek redress on gender-based violence issues. And we're continuously engaging with various leaders in the community. Just this past month, we have trained religious leaders in both prevention and response to gender-based violence. And we continue to train them. We have engaged and trained Bohosi. To date, we have trained 755 Dikhosi to cover gender equity basic concepts and international instruments, domestic laws, and so on and so forth. We've had the Ministry of Justice develop the gender mainstreaming guidelines in 2023. And like I said, we continue as the ministry to really adopt and implement this multi-sectoral approach as we realize and you also ask the effectiveness of these
initiatives, which I haven't even listed all of them. And it's safe to say, despite having some of them in place, we still have rising cases of gender-based violence, and we still have quite a lot of work to do. Regarding Section 335 of the Criminal Procedure and Evidence Act, the Honorable Member has asked about if we are going to ensure that this particular act is operationalized, and it is already in operation. But I will commit, because I see the passion that comes from the Honorable Members, and for it to be empowered and beefed up and fully implemented, like the rest of the laws that we're currently actively working with the Ministry of Justice to ensure that they're implemented to full potential and that they yield the actual desired results. Further measures, it's to really ensure that all the measures that are in place are being implemented. We have strategies, policies, laws that are already in place that we need to build capacity of all of our key stakeholders to ensure that they all come Clarification, to with Mr. us. Speaker. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Supplementary, Honorable Kaiser. Ka leboga. Ta ke leboga minister ka dikarabo tseo. Honorable Minister, we really missed your voice in Parliament. Me hela takere. Nekere ke botse minister gore in all the initiatives tse eleng gore le di akantse to curb the GBV, a gona le molao o ta utisa mo parlamenteng o itebaganya le dikgantsone tsa GBV ka gore dipalo tsa go tse Honorable Minister di go godimo at 31,000. It really shows gore we santse re saletse ko morago re tshwantse ra taka dikakanyo tse dingwe tse dintsi because go a lebagala gore tse re nang le tsone ga se gore di tla kgona go emisa seemo. Yaanong go na le ya section 335 gore kana ha o tsamaela ko mahelong a tshwanang bo ko bo Turutshako ko bo Skondomboro ga wa apply sentone molaone ka gore di office tsa magastrata ga di yo gono ko. Yaanong ne ke re ke botsa gore o ira yang gore molaono o kgone go bona gore ko mahelong wene ya o richa ka tsela e ntseng yang. Ya bohelo hela ke gore kana molao tota dikganye o ibuanye ya GBV e ama Botswana ka kakaretso. Yaanong ne ke eletsa gore e re ha wa araba dipotsonyana tse pedi tse tharo tse o leke go bua ka Setswana gore le ba ko kgakalanyana ba kgone go hutwa tota hela le mo go tse ditang ke kopa o arabe ka Setswana, Honorable Minister. Thank you. Honorable Minister, before you respond, honorable members, there are two official languages in this parliament. It's entirely up to any member to choose which language they use. Honorable Minister. Mr. Speaker, your first question is whether we will be bringing a new law to Parliament. Most certainly, but I think it's very important to highlight that you'll notice how I spoke of the Domestic Violence Act, I spoke of the Bail Act, Renali Criminal Procedure and Evidence Act, Renali Sexual Offenders Registry Act. Say long gore gompieko ha re lebella ga di mo tirisong e tshwantseng gore di nne mo go yone
yaanong tota ke ta rotloetsa gore re lebelele thata ebile re le ministry re na le maikaelelo a go lebelela thata to ensure that first that the laws that are already existing are actually implemented, because there will be absolutely no use if we bring another law that's just going to be another piece of paper that intellects get to speak on and brag about when it's actually not being implemented. You also spoke of Section 335, leko dikgaolong, ke re tota kgang ya Section 335 in general, ya ka re kile ra setse ra bua mo ntung e, kgang e kgolo is awareness to begin with, gore it exists, gore e irisiwa yang, ebile how can you access all of the institutions tse e leng gore di ka go thusa to implement this law. Mme ke tlhalose gore ka go sena bo maka strata ko dikgaolong tse o buang ka tsone, go na le ba sepodisi. Mme ebile ba sepodisi le bone ke rotloetsa Batswana gore ba kgone go a ko. They don't need to go to just the magistrate court to be able to gain full access of the laws that are in place to protect them against gender-based violence. In that regard, I thank you. Honorable Arafat Kichokhan, member for Molepoole North. Thank you, Mr. Speaker. Question number 4. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Honorable Minister Ramauton Nelson Ramauton. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke leboge mototegi ka potso ya go ya e boditseng. The answer, Mr. Speaker, in Tsiyana, I'm aware of the legal infrastructure in South Africa that makes it impossible for Botswana qualified lawyers to practice law in the Republic of South Africa, either as attorneys or advocates. This legal infrastructure manifests in the requirement for permanent residency in South Africa on the part of our citizens and the requirement of the South African Qualifications Authority recognized qualifications. Mr. Speaker, like any other economic pursuit available within the country, in every industry and profession, foreign attorneys and advocates are required to apply for work and or resident permits to practice in Botswana. This mechanism ensures effective control on the people that seek to work in the Botswana market. Further, Mr. Speaker, our law, the Legal Practitioners Act, allows any person to be admitted as a legal practitioner who satisfies the court that there is a reciprocal provision in the law of the country of which is a citizen to permit a citizen of Botswana qualified in terms of the law of that country to be admitted to practice in that country. Advocates from South Africa and elsewhere apply and are permitted on a case-by-case basis to represent clients in Botswana courts. And these are legal practitioners with whom we share a common legal heritage of Roman Dutch and English law. In closing, Mr. Speaker, a possible remedy in terms of protecting and promoting our legal profession is for this Parliament to change the current legal practitioners' law. Mr. Speaker, the system is such that Section 4, 5, and 6 of our Legal Practitioners Act outlines how a person from another jurisdiction, a South African citizen or Zimbabwe, in terms of the schedule, they are allowed to be admitted to practice in Botswana. And that is the infrastructure that people who come from outside, they use it, as well as you are a member of the Commonwealth. So it is in our laws. Yet in South Africa, they require resident permits that are permanent residents. 2, you have to have obtained an LLB degree from South African University. And it happened with one of our own, Council Salban, who has been practicing in Botswana for 15 years. When he was PI'd, he went to South Africa. They said, no, we don't recognize your LLB from Botswana, and he started enrolling from year 1. So that is the legal framework in South Africa as it obtains. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Simasiko Skamapulanga. Good afternoon, Mr. Speaker. Ka le dumedisa batotegi. Potso ya me ke ya botlhano.
Honourable Minister of Lands and Agriculture, Honourable Acting Minister Dr. Kgalagadi. Thank you, Mr. Speaker. The ngwasha cordon fence, leng gore ngwasha gate mo go yone. E dirilwe ka ngwaga wa 1983 go hela ka 1985. Mme tiriso ya yone e ne ya simologa e sena go nna ntse e hela go dira tratae. The sole consideration, Mr. Speaker, for the erection of the ngwasha cordon fence ne le go laola tlhakole molomo. Segolo bogolo go emisa motsamao wa dinare tse di nang le bolwetse jo go tswa ko bokone go ya ko borwa. Part 3, Mr. Speaker, I'm inclined to disagree that it is simple logic for Ngwasha Veterinary Control Gate to serve as the boundary of the Chobe district and the Central district, since different criteria were applied when establishing the administrative district boundaries and the location of cordon fence and the gate. Mr. Speaker, the cordon fences delineating the boundaries of the disease control zones are not necessarily aligned to the political or administrative boundaries, but separate zones of different animal health statuses. In this case, the Ngwasha fence separate zone 3B, which is a green zone, from zone 1, where it's a red zone. Part 4, Mr. Speaker, I've already given the answer to this, namely that the purpose of the cordon fence is purely to control animal diseases, not to demarcate district or political boundaries, which are delineated based on completely different socio-political considerations. I believe it is not a matter for my ministry as to why the Central District extends north of Ngwasha Gate. The matter of district boundaries is for determination by other authorities. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary on Mapulang. Ke a leboga tona ka karabo. Me ka o supa re this was established in 1983. Ke re ke supa gore a me wa itse gore pele ya go ka 83. The location ya Ngwasha gate ya ntlha ine se gone ha e leng teng. Ine le ko maruleng a le bagane le AI gompieno before tsena mo junctioning. A wa itse kgang eo. Sa bobedi ke gore beacon number 272 ko e leng teng ha e le wa go itse le ko Ngwasha e simololang teng. A o ka tlhalosetsa ntwe gore ke one ko molwane o leng teng kana nya. Then ya bohelo ke the rule e re dumalaneng, Mr. Speaker, gore after the colonial lines go tsena mo independence go dumalane gore as you possess so you shall possess. Gore so na le sone kana ko yone le har change go mpeno re le neela boipuso ga o ye go so oketsa bile go so okotsa wa go sala ntse le gone go a mmetsa maiso eo ke yone le santse le itshwere ko ministry wa gago tona. Ke a leboga. Honourable Dr. Kgalagadi. Ke a go leboga Honourable Maplanka. Ke tsa gore ke ne ke le ka go tlhalosa gore tota kgaye ya terata botlhokwa le go tiro yone tona ke go kganela bolwetsi. Mme ra ja ka o bua kganye ya zonation. It predates back to the 1950s, and Botswana ke ngwa di pioneer tsa thulaganyo it has contributed immensely to the war system in terms of compartmentalization ya go laola matlhoko a leruo. Ke ngwa di o tse leng gore re eteletse pele thata mo go tsone, mme ga se tsone hela re na le diterata tsa bo kuke bo dibete re na le bo di-buffalo fence di mehuta, mme jaaka ke bua ga di a direlwa go kgaoganya melelwane ya dikgaolo. Di diretswe for zonation for animal control disease purposes. Go batla o di harologanya. Ke itumelela dikitso tsa gago tsone o di supa rra tsa gore go na le bo beacon mamang le gate se mamang go tswa ko ne tswa teng, mme ke lebogela bo maitsanape ba ntlha go bona mo bo ba sutisa ka gore ba ne ba na le boitsanape jana ba bolebeletse jo e leng gore bo re bereketse dingwaga di se kana ka sepe. There's been a heavy investment by the government on the cordon fences. Ga mpie ko le ga ke rola ha dumela gore some di go re ditse thata ka gore
o na le mauchi according fence le ene ke ngwe do tsene gore go invest heavily on them because they have worked very well for us, but as ka ra di tlhakatlhakanya go akanya gore according fence ka gore ke terata a kgaoganye di district jalo jalo ke a go lebogara. Honorable Mopati Mabuse Pule. Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member. Honorable Tsanolo Bohatu, Member for Lenzole Taole Pepe. Later date, Mr. Speaker. Honorable Reason Morai Dilikutan, Member for Kgalagadi North. Later date, Mr. Speaker. Later date. Honorable Rabatso Ludisho, Member for Kavango East. Mr. Speaker, question number 9. Honorable Minister of Transport and Infrastructure, Honorable Assistant Minister Atamela. Okay. Mr. Speaker. Montoteridisho. Tsela ya Gani Mohembo ye leng gore ke 30 kilometers ya gravel. Yone ga e mo lenaneong la gore re tshele sekontiri. Mme e nna e gopiwa gangwe le gape. Ebile re na le ra itse gore go na le mathata a di gradera tse di shotang ka gore kgaolo a lona ga ena di gradera. Mme maiteko ona a teng gore e nne e gradwa ka in quarterly basis. Tsela ya Mohembo Gudigwa yone as per the budget speech eta diro ya no mathata ke gore re emetse maduo kana the findings are the development manager review tse leng gore di sologetse mo bogautshwaneng yone eta re di findings tsa teng di tarata le bolella gore tsela e semolwaleng ra itse gore kgaolo ya Okavango East ena le only 3.7 kilometers ya skontiri. 3.7 kilometers ya skontiri. So yaanong ne ke re le batho ba Okavango East setho sa me ala sente taela gore ke kopa maitshwarelo gore ngwaga tse di hitileng tse go ntse go sena prioritization ya kgaolo ya lona. Yaanong re mo maitekong jaaka ne ke sa tswa go etela kgaolo ya lona go lebella ditsela tse le gone go di tsamaya ke bone gore di mo seemong se sentseang ka maikaelelo le gore re ire mo go teng reprioritizing ra assess ditsela tse leng gore ga re lebile le the GDP gore di contribute bokae mo GDP gore be re di tsenya mo NDP 12 ke go a kopela because re setse re na le maitemogelo la gore go nnile le mo go teng gore the development concentration ya dikontere di ka kwano mo kgaolong ya borwa and dikgaolo tse di tshwanang tsa bo 30 Okavango East and West ka go Kgalagadi ka kwa le go bokala ka kwa go na le thoko la sekontere. Mene ke le tshepisa la gore the new administration tota is on a mission to modernize, overhaul tsone di tsela tsone tse e be re bona gore e thokang sekontiri ke efeng e be re tsenya mo lenaneong ka gore tathegelo ya matshelo a batho ga re bate ditshenyegelo tsa dikoloi tsa governmente le batho hela ba tshwantse gore ba na le tshwanelo gore ba rue dikoloi yaanong ka go rialo mototegi ne ke re ke go sologetse la gore ha review e hela tsela ya lona e ta tshela ke a leboga. Honorable Further supplementary. Yano setse o iphisitse yano a kitso re yano supplementary on the show. Yeah, me ke a leboga tona gongwe ke se bola ka yone the 30 kilometers ya Gani ke supe gore ga e gopiwe tsela ya minister sa le ka e gopiwe la bohelo I think just after corona mmotsa di supplementary nyane ke re ke thank you ne ke re ke a yalela
Minister, ga ke dumalane le ya 30 kilometers go to ya go piwa. Ka gore ha o ka tsa mo go yona ta bona is the west ke mahutela ile gore khorola ke ya tsa mo go yona. Ya bobedi ke ta tsena mo go yone ke yone ya mohembo to Godigwa. Ha ke tso define this tse tona tse go tsile di emetse. Dia go tali because batho ba o ka vango they are expecting that road ka April ya. Is on the next development they are expecting it now more this new budget yone kra ne ke botsa ka define this tone tse gore dia go tali tona. Honorable Minister Tamelang. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke tlhalositse gore tsela ya GANU e ta gradiwa mme re na le maitemogelo a gore kgaolo ya lona e na le gradera tse pedi ene ke kgaolo e leng gore e bophara maikalelo ke gore di gradiwe on quarterly basis ga ke gane ka tswa e gradiwe la bohelo ka COVID mme kana ka COVID puso ya UDC ne isetse boikarabelo ja go tsamaisa ditirelo tsa lehatse yaanong ka gore nna ne ke ile teng ebile kolo ya puso e tswa senyegela gone ko ke ta netehatsa gore e ta gradiwa ya bobedi ke buile ka the review ne ke rile report tate e tshwanetse re tswe mo bogautshwane ga se nona e tswa ke gone re ta go bolelang gore date ya tsela e semolla le ba da hanga ke go nela karabo hela e tsepameng ya gore ra o semolla ka dikana ka gore report ga isetswe mme yone report e tatwa e rolwa semmuso e be anamisiwa through all the media platforms le Botswana ba khona go ibuisa go tlhaloganya gore sente this development manager procurement model kwa mohuta ontseng yang ke a leboga se. Honorable Helen Pushimanye name, Deputy Speaker. Tamaitsela. Honorable Gore tetse ke kgonegile, member for Mount East. Thank you, Mr. Speaker. Question number 11. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Dr. Mr. Speaker, as a general point, let me inform this August House that following the rationalization of government ministries per notice provided through Government Gazette number 157 dated 12 November 2024, Government Notice number 742 of 2024, my ministry is coming up with the new lands and agriculture sector. Working with the appropriate government structures, mainly the Director of Public Service Management and the upper panel, to finalize a functional structure which will properly cater for a personnel establishment which aligns with the ministry's mandate. Subsequent to confirmation of the functional structure, the appropriate deployment will be effected across all districts inclusive of Northwest. Currently, the organizational structure at the district is reliant on the land and agriculture issues for those particular districts. For instance, in terms of veterinary issues, Maung is highly staffed and prioritized with professionals compared to other districts. Mr. Speaker, let me state that as another general point that the congestion at the C1 salary scale is a result of the job grading system which is used across the public service. It allows for more operational positions as compared to managerial positions. Presently, the positions in question are commensurate with the operational level or expertise required at the district. Practically, the situation is that where higher positions become available, proper recruitment processes are followed to allow for employees' progression. But two, Mr. Speaker, the ministry acknowledges acute shortages of extension workers in crop production and animal production. This is due to unavailability of positions that correspond with district needs. Where acute shortages are experienced, temporary employees with requisite skills and competencies are normally engaged. Mr. Speaker, this Honorable House will appreciate that when I presented my ministry's 2025-2026 Committee of Supply proposal on the 4th of March 2025, I specifically highlighted the paucity or shortage of resources in the areas of extension services. As a consequence, and based on what is needed on the ground, I asked the National Assembly to first appreciate that problem
and then to assist accordingly in respect of aiding our ministry to improve service delivery. Extension services is one area which has not been resourced well in the last decade or so. This must change for the better, and starting in financial year 2025-2026. Part 3, Mr. Speaker, the ministry acknowledges that most of its vehicles are grounded due to inadequate funds for repairs and service. Given the shortage of funding, we will do our best to manage from a OneGov perspective, and we will be approaching other ministries to collaborate and assist. In this regard, and during the 2024-25 crop season, we sought and got help from both Botswana Defence Force and Prisons Department. It made a huge difference, and for that, I would like to thank the Honourable Ministers for State President and Justice, as well as commend the Commander and the Commissioner of Prisons, as well as other accounting officers for the support. Part 4, Mr. Speaker, the establishment of one-stop service center for agricultural services is a very good idea, hampered by insufficient budget. We are currently considering rationalization of resources to cater for critical needs. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honourable ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Ra leboga tona for karabo. Me motho ona a ka botsa gore restructuring ya structure gore rationalization e diragetse go ra government e hedile at national level ya no it's at ministry level o solhela ro bo e heditse le ke ra gore mmereki wa ministry wa gago wa temothuo ha go reditse o ka nna le tsholohelo ya gore o solohela gore structure se ta nna in place leng ya bobedi ya C1 gore gone mme structure seo sa ka ntseng so batang go se dira mo ministry sa go rarabolla jang bothata jo jwa C1 a gona le any room ya go rarabolola in terms of opening up the position mo leadereng go ya go godimo so that ba ka hokotsa mo go C1. And then ye nngwe ke yone ya gore o no re parliament e go thuse gore service delivery na botoka ko ministry. Do you have any proposals tsa gore re le parliament re ka go thusa ka tsela e ntseng jang gore re kgone go thusa? Thank you, Don. Minister Dikolote. Ke a go leboga motlotlegi. Potso ya go ya ntlha ke gore kgang ye ya structure ke kgang ye leng gore re etsetse go godimo thata mo maabaneng nna le mokwaledi ne re na le phuthego le tona o ka metseng state president re mohwasa e le gore re batla go le ka gone go hehosa ka gore re tlhakantse go taboga le go kgoba ngwaga madi wa simologa ka di-1 ga re batle go simolola ka structure se se thotsang re batla go simolola ka structure se se tla kgonang gore se re deliver le go aka ga re le soleditseng ka teng mo structureng se re bone go le matshwanedi gore re nne le phata le itebagantse le extension service le leng gore it will be headed by at the level of the director. Re sologela gore go mo go tla tumetsa barui le balemi ditlamelo se ga utshwanyeng go heta ya ka ntseng go ba tumetse ka teng mo structureng se re na le phata le tlebeng le mehela ha le itebagantse le di-partnership. Re dumela gore go gontsi mo re tshwantseng gore re go tseye ko ntle kwa re go a tumetsa hata se ga rona mo e leng gore mo teng gapa go tšhala le gore re le lehatshe re ntsha madi ko bo Commonwealth ko bo FAO mo makalana a harologaneng hela mme madi a ga rena maungo a pe a tshwanetseng a e leng gore ke one nka ba tlala bone bodiredijo. So ke dumela gore ka structure a e leng gore re sa tulositse ka teng ditšhono di tlatla ba tla compete mme sengwe sa dilo tse di monate gape ke gore re le lephata re ira skills audit. So ke dumela gore botlhe ba ba ko tlase mme ba ba rutegileng go heta gore ba ka bana le ditšhono go a go godimo le bone ba tla komakomelwa ke pula yo ra a ba ne ba reditse thata ba tlhoiletse mme ba re ke ka natla ke ra gore la ha ba le mo kgobokanong ya C1 a ba thuse ba nni ba ko Northwest gore ba kgona go ntsha ditswakgomong le ditswatemong ka bokete jo bo seng kanang ka sepe ke a go lebogare. Honorable Kamaldeen Kamal Jacobs, member for Lobatse. Thank you, Mr. Speaker. We would wish to ask for a later date, Mr. Speaker. Thank you very much. Later date, Honorable Disho, for Honorable Mwalusi.
Thank you, Mr. Speaker. Question number 2. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Minister Maile. Honorable Kafela Mokoka. Mr. Speaker, I am aware that there was a court order which have specified the court order citation here, dated 24th August 2017, which directed that teachers offering business studies and accounts should be assessed. Mr. Speaker, assessments were made regarding the required qualification of accounting degree or AAT qualifications as provided under DPSM directive that I've also cited here, dated 10th of August 2015, and the other one dated 2nd December 2015 again. Assessments were done on a case-by-case basis, revealing that out of the 111 teachers submitted, only 14 were eligible, and these were duly paid. Roman 2, Mr. Speaker, the other discipline that qualifies for scarce skill allowance but hasn't been fully paid is special education. Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Opposition Whip. Honorable Speaker. Mo go latedisa yone karabo e monateo. Special education wa re ba qualify wa thoma misalo wena o le tona. Me wa re ga se ba duele. A o ka supa wa tlhalosetsa setšhaba se gore mabaka a itsang puso go duela batho ba qualify ebile ba tshwanetse go tsaya madi a bone ke a he. Mabaka ke a he, Honorable Minister Maile. Mr. Speaker, ntse ke simolela ka go tlhalosetsa mototegi mo parliament. Thank you for that question. That ke mo iretse copy ya the court order. E buang gore re tshwanetse gore re duele jang bone batho ba ileng gore ba ipelaetsa gore ba ka tswa ba qualify. The problem that we are having is that ba bangwe motho a teng o ile a particular course. Me le gore o na sa specialize mo go e leng gore e supiwa ha gore e ka duelwa scarce skill. Or let's say for instance motho ta ba ke dile social sciences, bachelor. I'm just giving an example. But ono dira bachelor social sciences, ono specialize in what? You no specialize ka yone. I temo listing e hilweng e re hilweng. Ke attach everything so that you can be able to see gore to khone go tlhaloganya. Me kgang ke gore ono re ya no bata duela le special education. Se re se buile le bone ke gore re rile. Lona ba ile gore la ipelaetsa gore la qualify. Tisang go tsele di qualifications tsa lona gore re bone gore a wa qualify. That's why ke ne ke supa gore baba 111 out of 111 re duetse only 14 because baba 111 ne re rile tisang go ba tisa very top re re nya wena ga o qualify because how specialize in the list that we have here wena ga o qualify. So the simple answer is that ha ile gore batho ba teng ba special education ba tisa tsotlhe tse re di tlhoka, then we'll assess case by case we'll pay tomorrow. I ile gore motho a te ba qualify. Ke a leboga motho The supplementary. Honorable Kharif, Honorable Pule. Thank you, Mr. Speaker. Question number 6. Honorable Minister of Labour and Home Affairs, Honorable Major General Pius Mokhare. Sergeant at Arms, a gitsura o totse phone ya General Mokhare. O ta etsa meeting o hela ka April. Araba potso. Wa bona madu wa phone. Haswana Minister of Labour and Home Affairs. I have never heard of any cabinet reshuffle. General Mokhare. Araba question number 6. Hey, thank you, thank you, Mr. Speaker. No, I'm very sorry about that, Mr. Speaker. Get up a later date because we're still waiting for some information. I should have communicated that today to remember. So, okay. Later date. Honorable Lekau for Honorable Manyeneng. Good afternoon. I'm highly informed that question has been redirected to
Minister, our Okay, that's fine, Honorable Lekau. Honorable members, let's go to the appropriation clerk. Notice of motions and orders of the day. Appropriation 2025-2026. Bill 2025. Bill number 2 of 2025. Committee of Supply resumed debate. Let's go for committee. Honorable members. Order, order. Honourable members, the question for consideration this afternoon is that the sum of 4,661,768,860 pula for organization number 3300 in the schedule, stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 3300 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honourable members, the debate on this organization is resuming. I shall call the Honourable Minister to reply to the debate at 4 o'clock this afternoon, and the question will be put at 4:30. When the House adjourned yesterday, Honourable Kgalagadi Disho was on the floor debating and is left with 2 minutes 35 seconds. Yeah, thank you. Thank you, Chairperson. Maabane ke setse ke supa gore kgaolo ya Kavango East ye ke yone kgaolo hela e leng gore ga ena na ile e la theletswe mo puso e ntšhae. Ke yone hela e sena na ile sekele, ga ena na ile high school, ga ena na ile e. Ke kopa tona gore mo budget ya gagwe a shift the budget a bit are hena ile brigade kana senior secondary school or anything hela kana college ya Bojanala ka re mo center ya Bojanala ko Kavango East. Ke sone se ne ke se supile mo kaolengwe mo puso yone ke ra mo budget ya gago gore a wa re include completely me se rona hela le chobe di kgaolo tse pedi tsone tsela o di lebetse completely. There's nothing la bone bana le brigade ene ba itogeletswe ke ba tsela. What the hell? Can you please shift your budget this time around? Me hela re support budget yone ra ya mogela tona na o tsala me yana me hela bua maru ko re bue gore kgaolo ha ena na le sepe o ilebelele be re kupa le di allowances ke buele tsore di allowances tsa bana ba skwele ba ba tswa go bogudigwa they need some allowances, traveling allowances and living allowances because ba suteka ha ba mo ga boroni le boroko jwa bone mo kgaolo ne me go ngwe pele ke wetsa puo ya me ke ka re ne ke se molele maabane ke hiti se tsone diputso tse re di hiwa ke batho ka re rumiwa ke batho gone kwa gore to go botsa diputso ka kwano jaano ha re botsa diputso ba re molato go ngwe re kope gore mogolwane kana ra rona a apologize ka mago a buisitse mo parlamente publicly kwate go ngwe le mmolelele gore mo parlamente wa Kavango he is not happy ka khanyo leo ya ibile mo schabe apologize kwa lete kana kwa ibile nte publicly not in the house ready to meet ka karo ke aleboga ke amogela budget. Thank you. Lona Barulim Pat, I'm looking at your list. I don't know if it has been amended, but according to your list, Honorable Brigadier Mokhati is second, is next.
Let me just confer with the government whip. Government whip. Hello, Mr. Speaker. And then who is next after him? Who is next after him? Ra? I thought we have submitted the list. But every day you amend your list, so that's what I'm trying to find out. If the list I have, which you submitted, It has not been amended. It has not been amended. Yeah. The list is submitted on the 6th of March. Has not been amended. Yeah. Yes, that's the list I have here. Oh, no. Sorry, because you're not you have submitted a list as well. Eh, ora le tsela ona re mokhwati ba tla nnela list. Ba ga isa mo tla nnela list. Ra mokhwati. Thank you, modula stilo mo tshokologone yeno. Irland tlhaela ke dumeise bona ba le tlhakeng constituency ke re ke teng ke hona. Ba ga etso Irland tlhaela ke supe ha ke manokeng tshutiso e beilweng pele mo parlamenteng ka madi ana a dithuto tsa maemo a kwa godingwana. Mme re la ntlha ke re ha re lebelela sustainable mme re ha dikgatlhego le dipoelo gore dikeletso tsa bone mo dikganyeng tse dintsi tse di teng ka gore gompieno gore mo dikganyeng tse dintsi tse di teng ka gore tsone di dintsi BTV. se re lwang le We sone are ka nako also tsotlhe ke nako broadcasting yone ya and go streaming di bua le go live di bega. on all the official Tsatsi leno re tlile go itebaganya social le di le media nnegela mo go tse dintsi tse di leng platforms. teng. So His Excellency, President of the Republic Ke of gore Botswana, ke tsone dikgang tse Ra re rona Re emeng Advocate ha- Dr. Re ka Duma tsone. Boko, Minister for Kgang ya State ntlha, President Remo Itimuhasa, Minister tshologhetso e e of dirilweng Minerals and Energy, e Mme le Bogolo maikaelelo Joy gape e le Kilwendo, maitlamo the a Minister gore go tla re mo of tsamaong Health, ya Dr. Stephen puso ye go ise go ye Modise, kgakala Permanent Secretary to the go President dirwe and her tlhodumelo deputy, le patlisiso e e PS tseneletseng is present here, e e dirwang captains ke of the industry baitseanape ba ba from the nonogetseng private go dira sector, jalo esteemed members of the ba media, kanoke, and this is your occasion ba today. lebelele Ladies and gentlemen, dilo good afternoon and di le welcome to the mokawana press conference. mo ditsamaisong tsa rona. Be le dumela ka pula. Thank you so much. On that Re note, without further buile ado, se let me invite His Excellency, e le temogo President ya of the gore Republic of ha go Botswana, nna le Advocate diphetogo Duma Gideon Boko, tsa to the puso podium. go a bo go kile ga haraharwa ka dipuo ebile ga haraharanwa ka dipuo tsa gore gongwe dilo ga di a dirwa sentle gongwe ditsamaiso di tudilwe kana sepegela se batho ba ka tswang ba se belaela go se molato gore ope o ka belaela mme go ka nna molato gore re bo re ka dirisa tsone dipelaelo tse mme ke a latogatsa ba ga rona gongwe le go kgokgontsha ba bangwe matona aha mme ka gore ga re batle gore go nne jalo ba le ba itseng ebile le ba bone go tshwanela ebile le ba itumela gore re tle re ntshe dipelaelo dumedise lotlhe le lona ope yo ka tswana le pelaelo e tle ya arabesege bagolwane ba maphata batho botlhe ba kgotsogale ba kgotsogale le ke lemoge ke bo ke dumedise thodumelo e go dupa mo go dirilwe tiro ya bone ke ba ba itseng gore ba ba nang le bokgoni ba tse mahoko batho ba tle ba kgotsogale gore mme yaanong mo dipatlisisong tse go bonwe ga e le gore go boammaaruri dipelaelo tse go tlhomamisegile ga e le gore go lemosegile gore e ne e le dipelaelo hela mme ba letlelesega ebile ga ba dira jalo gore go se ka gare ga godimo ga botshelo jaaka ope ba di sekaseka ka meleru la pelaelo mme ga godimo ga setšhaba ka kakaretso ya batho ka jaanong go bo go le leru ke dumedise botlhe ba re tshwanetse ra itlama gore ga gongwe le rona re le puso e busang tona re ipolelele gore it is the time to revolutionize our education system, and revolution does it needs a radical approach to issues. Jano
se ka tlang go se bua ke gore gongwe motsotso o re tshwanetse gore ha re bona dikwele tsa rona ka go harologanya particularly in tertiary schools re dire gore re ipolelele gore there is mainstream academic tertiary institution and pedagogical studies institution where we can say we can determine gore ngwana ha gola re mo lebisa eng se se mo tshwanetseng gore di subject kgotsa di subjects tse di dirang di kgone go streamline such that ngwana a kgone gore a focus a kgone gore a lebe sentle ke batla go ipotsa gore ke eng gantsi ha ke presenta go bo go nna le tloko e lanye e bona gore go na le motho o tswang ka kwa yana ga ke itse gore a be dira ga ke itse mme ke tsaya gore ke lemogile gore gantsi yana hala ha ke ema e alla ke ipotsa gore go diragalang modulasetilo ke sone se nne ke batla go se ke clarification gantele mme fela nne ke re thuto ye re ha re dira gore ta bo re itse gore re tlo go streamline General, ne ke re belega se gore ngwe ya go tholela ya tota e ra gore ga le mmogo ya no ile ka go bitsa ba ba konte ke ra re kona o hela se gore ke thank you beso ke ne ke re gongwe re tshwanetse gore gompieno re make sure gore our education system ga re le diege ga re if we are going to be basing our education on outcome-based education, re tantse gore nako e re se ka ra letela re se ka ra re itse gore procrastination is the thief of time. Ngwaga tse tlhano tse di tlang re tshwanetse gore be re na le dialogane tse di graduatileng ka thuto ya rona ka system ya re dirileng ye mme gongwe e re tsatsile re itse gore university tse dingwe le di technicon tse tshwanetse gore di dire for instance kwa letlhakeng re tshwanetse gore re dire a technical such that ha re tswa ha bana ba ba tswang kwa letlhakeng re itse gore ba batlang kwa university ya Botswana mo go the mainstream education system rona re itse gore batho ba kgona gore ba sale mo kgaolong ya bone ba sale ba ithuta tiro ya diatla betso thuto ye e dirang gore e lebaganye mosetsana le mosimane ka nako tse tsotlhe e leng gore e dira gore e re gape ga re ntse re tsamaye be re itse gore bomme le borre ba tsena dithuto go sa kgathaletse gore ke la re nako nngwe ba seke ba tsena sekole mme ba tswelele ba ntse ba ithuta e re ka 2030 ba gaetsho le bana ba youth e ba e le gore re etse re bona bana ba e leng gore le bone ke bone ba dominatang di-parliamente ba dominatang di-parastatals ka gore re tla bo re ba amile nako santse e le teng mme gape re itse gore thuto e tla tsa ditiro tse di rileng tsa boleng bo bo kwa godimo ka nako e e siameng gape re tshwanetse gore ra dira gore thuto ya rona morena ka gore ke lebile ka ga o hilwe madi ka teng e dira gore re kgone go harologanya ditiro tse e leng gore di ka kgona gore di re tsenyentse letseno mo goromente mme gape e re la bogelo ke re ga re ntse re bua jalo re dira gore re na re lebelela ke ne ke lebelela gone kwa university ya rona ya Botswana gantsi ntse ke na le tumelo ya gore motho ga ntse a gola o nna mature like wine mme ga re ntse re encouragea retrenchment mme go sena gore re ka kgona gore mme re ntse re le 2.5 million go pala eng tona gore re nne le university e tshwana le university ya Botswana hela UB such that re ka kgona gore re se ka ra duplicate effort e leng gore e dirwa ke dikwele tse dingwe tse di-private tse e leng gore gompieno se di se dirang ke gore di kgona go sponsor di-course tse di tswang kwa overseas mo dikweleng tsa bone mme di tura go isa university ya Botswana a re dire gore e re mo botshelong ba rona mo dingwageng tse re dire university e nngwe e leng gore e tla unloada university ya Botswana gore bana ba Botswana le bone ba kgone gore re nne le bana ba e leng gore ga go te ba sadise kwa morago ba tshwanetse gore bote ba ye kwa dikweleng a re dire gore thuto ya rona motho etso e nne le one ngwao e tsenye le ngwao e tsenye le tradition ya rona e leng gore e tla dira gore re ikitse gore re tswa kae e re ka moso e re ke bua ke ntse ga ke re gongwe ke tswa kae ke be ke itse gore re na le that social awareness of our culture and things of that nature and if you do that re dira gore le one thuto e leng gore ke yone ya Setswana re e rekise
kwa China ba gaetsho ba rekisa sengwe se ba se rekisa ba rekisa dijo tsa bone le gore di apeiwa jang le go bua hela ke bone o ka re Setswana sone ga re kgone go se rekisa nna ke batla gore ba gaetsho ka moso go utlwa ke rekisa Kgalagadi e le gore go na le sekolo sa teng ke rekisa batho ba ta ba ithuta a re dire gore le tsone dithuto tse le kwa dikoleng tse di tona mo tona di tsene gore le rona re tle re kgone gore re tsenye letseno ka tsone re lebelele batho ba le bogole mo rena re bone gore a le bone ba thuto e ba e tsena ka mašetla ba consideriwa e le gore ka moso le bone le rona re lebege re le ba ditšhabatšhaba re itse gore re saenetse dilo tse dingwe tse e leng gore re tshwanetse ga di sala morago betso ke ne ke re ke bue go le kana ke re ke bue ka yone tsela e ke re a re dire gore le yone go ruta kwa university re lebelele gore a mme tota motho ga a le 65 a o ka se ka tswelelang tsa a ruta gore e re ka moso a ba a na le gore a tise to build economy into this country, because we're only 2.5 million, and therefore how we talk about that number ke feel gore ha go fela for Botswana ke sone se ke emang ke re ke go ema no ke motona ke re amadia o anewe o a dirisa jaaka ke kopile kwa letlhakeng re nne le brigade bo bo tsweletseng ka leboga. Honorable Monedi Bagaisamang, member for Sosong. Khazana ka se ke a thoka ke a leboga motsamaisa modula steel kana go gore ba rata go nthasela ke a leboga modula steel mma ke leboga sebaka se o mphileng sone ba re wa isolela mma ke go sireletse ke a leboga gore I'm sure you have conferred with the government whip is there. You are only assisting him. Yes. He did. Actually, but to present, most of them are not here. So we had to slot him in. But we never register ha moto. Nya ke a leboga modula stilo ma ke tsena ko e ka rala ke dumela gore point of order. Ma ke tsena go modula stilo ke lebogena ko yo mphileng yone ke mehalala ntha ke supa gore ke emela ha go tatsa tona mo kopong ya gagwe ya lephata la ya higher education mo budgeteng ya gagwe ya itisitseng ga gore ntwe ete go e amogela gore a tae go kgona go dira ditiro tsa ngwaga o tsa supileng gore o batla go di dira me tona ke supe gore mo kopong ya gagwe ke bone o bua ka la ntlha se ke batlang go sa kgola ke bile tota ke sa batle se dira le tikeletso ke batla se dirwa se thomama e nne kgang e o e buileng ya go okeletsa bana ba di brigade madi a bone go antsha go 300 pula go a isa go selo se se tshwana le sa other tertiary institutions ke supe gore go botlhokwa thata ha nne dilo di kgonagala swetso yo ka boesa la etsero hela tsatsi le ne re tsena ha re dumela ka mabaka a leng gore a teng ke ta supa se tona ke supa gore gompieko nna go kgaolong ke tswang go yone ke kgaolo e na le bana ba ba tswang ko di kgaolong tse tenyana teng ba tsena sekolo ko di brigading ko shoshong ko mahalape ko tswapo le kgakala hela ko bogantsi ko ba beng ba bone thuso gore ba ka tsena teng mme thulaganyo e teng ke gore bana ba ka gore ba tswa mo dikgaolong tse leng gore batsadi ba bone ga bana ditamelo tsa go ba thusa madi a 300 pula ba tshelang ka one a ko tase mo e leng gore ya no nna boikarabelo ba mo parlamente jana kana ba ofisi ya mo parlamente gore a bone gore ba jaeng ba tlhapa kae ba duela rente kae mo e leng gore ga ke go kgone nna ka o mpona ke hedile jana mme ke kopa gore thulaganyo eo a go nne jalo mme bile ke dumela gore gone mo ka kitsonyana me potana tona
go ka thusa ga imolla lephata la boipelego le le hella le patela se ga gore jaano le thuse bana ba undervote ya di needy students ile ka le baka la gore ga ba madi a 300 pula ga le kana gore ka ba tlamela mo le bakeng la ngwaga gore ke mo la kgwedi gore ke ipotsa gore le ene motho yo na a tsile ka seelo sa gore ngwana wa Brigade o ka tshela ka 300 pula a mme tota wa na a tsentse tlhwagalo mo kakanyong ya gago kana kwa teng ya no ke kopa gore thulaganyo ye tona yeo e potakele bana ba ba go kelediwa madi a tehela mo selekanyong sa ba lekana ba bone ba tertiary institution go ngwe re tla re kgona go bona phego ya gore ka hemela nte se ke tabuang ka sone gape tona ke the courses that are being offered by the institutions ke ta itebaganya thata le tsone di Brigade ka gore nna ke tsone tse eleng gore na Brigade ke na le satellite Brigade mo mading a gago a wa hulenga ke kope gore o dire consideration ya gore wa tolose Brigade bole ba satellite Brigade ele ya shosho in a fully fledged Brigade the course Brigade la ya tolosa ya ba ya na ngodiwa se ya gompieko mo gore ko mhalatse ko gona le bo electrical le bo auto what gore ya no mahala pe ya ka entse ana gore kgaolo se tsotlhe tse go iwa teng hala gone ko mo eleng gore ha nne Brigade bo ele gore bona le other courses other than the two that I have indicated bo ka be buimolola bo bo go koletsa le batsadi mogolo wa gore jaano le ba ba neng bana le masika gore ba ka tsena Brigade ba nna mo sosong jaano ba tsena mo ditshenyegelong le tse di heteletseng mo le shekerela la itsholelo le teng gore ba simolle ba batela bana maroko ko mahalape go ne go sa tlhokagale jaanong ke kopa ke ikobile mo ngame gore ke kopa le dire consideration ya gore la tolose Brigade bole bo ska ba nna moriti wa Brigade ba mahalape elucidation you are granted, Honorable Minister. Elucidation, Honorable Minister Tsere. Thank you very much. Ke tatsa gore Brigade jo ja shoshombo atoloswe. Mele jone ja boko mahala pe ja buang ka jone minister kana bo bonyenyane ga bo le kana le bone bana ba mahala pe le ha o bona go re tsenyele ba shoshomo mme ke amogela gore bo sampe bo covera district ele ne ke re ke gore ke rena le lehelo la Brigade ko mahala pe le lesha le prime area ha di tsela di ang go kopana teng a go consider gore ha go kana investor a le teng ra tolose madirolo a Vocational Training Center ko motse wa Mahalape gore re kgone go tsenya le ba shoshong le Mahalape district in whole. Thank you. Ora ba ga ke a leboga tona ke a leboga re tsere primela gore tona ra tshoma ele o utulele phata la gagwe ke sone selo sone ke lla ka sone gore ya no re imetsa the already incapacitated Mahalape Brigade ka gore re borena le di facilities tse leng gore we are not able to expand and accommodate bana mo go tsone mme ke dumela gore ga o ela mo mmungo le kharapa a o etse mo mmungo no nneng a ta sekegelwa tsebe me ke tsone tse ne ke rekete ke itebaganya le tsone ele mhago tota o eleng gore ga ke ka bua ka tse dintsi ya gona le dikgang tse dintsi ha re sena nna re heta gone ha re mail if you can address the pertinent issues tse di amana le Brigade ba shosho I'm now going to have much to deliberate on your next budget
hoping that sello sa kgaolo ya soshong with regard to expansion ya brigade bole and increase ya di-cost se tla rediwa se bo se arabiwa ke a leboga. Elucidation. Elucidation. Oh, granted. Elucidation. Elucidation on Mr. Dr. Dikoloti. Ke a go leboga thata Mulastilo o e tshwere sentle mo kaolong gore ha bua ka kgang di brigade le bona ke tla ke tsena ne ke nguna le bretse ha ka gore go re dumela gore ko le phateng la temothuo go na le mo go ntsi gore tsantse ra go akola from the TVET ha o lebella le le hatsi le o nang le lone le boleng jwa dithuto tse ntseng di tswa tse di kamanya le temothuo o tla bona gore go ntsi mo nna le wena sentse re go tshwaraganele di brigade ha o ka lebella gore di phatlheletse le hatsi jang me le gore ha re ka di katumetsa gore ha re develop the programs tse di tlang tsa temothuo e be di nyalana le di-course tse tlo bo dintsha o tla bona gore re ka nna le the necessary impact mme ebile go ka thusa thata gore re kgone gore re ntshe output e botoka ga ye nngwe ntse ke nguna le motlotlegi bretse ha gape ke gore kana mo gone di brigades ha o lebella brigade bo tshwana le jwa borolong bo na le lehatsi le seng kanang ka sepe mme ne ke tshwantse gore na le bretse kgante le be re na le KB e leng gore it wants to help us to develop an outgrow program e leng gore there's no better honorable Mathodi there's no better place to have such a program than having partnership le tsone the brigade so there's so much that we need to work together na le wena re tlhabolle dithuso ntse di le go ra go lebella gore bana ba livestock bana ba crops ba tsong go brigade ba hira kae jang o tla bona gore ke re go mo ntse le thulaganyo ya go diana ko ka ngwaga tse tharo go tsong ho ngwana ha khone le go absorba ke market so we need to make sure that there's a proper relationship utlwalang between the private sector le whatever se leng gore tle be re se trainer ko home ko ke elucidation again Further elucidation. Okay. Further elucidation. Honorable Barisama. Further elucidation. Ke a leboga Mr. Speaker nya mme ke tsa gore honorable Dikoloti o e tshwere sente mogole ke dumela gore tona wa uta ke sone se ne ke se bua ke dumela gore ha re ka thabolla mahama wa hela from scratch ya ka tona super ra ba ra dirisa this brigade ra di capacitator to a level e leng gore di ka nna le mosola mo go rona ke tsa gore go ka rusa thata ke sone se ne ke supa gore ke a gona le dikakgelo nna ha re ka baakanya tsone tse di kwa tlasetse ra gona le thulaganyo e bobebe go a ko pele ke a leboga modulasetiro. Honorable Dr. Kisitegile go Botswana. Ke go leboge Mr. Speaker. Oha rena le bothata. Motho ka nna the more things change, the more they remain the same. Ke gore ha re leng teng go a supala gore ha o ka re etsa sente budget e gore ha re bua se re se bua ka re ke maloba hale re setse morago budget ya ga mesera. Ga go a fetoga thata mo ka lokalo. Ebile nkgopotsa pina e le ne re opela ko BNF gote e nyelano santsa a re buisa o ipitile ka mokwata wa Domi. Gompieno pina e re ka e opelang ke gore tomokora ga e santse re buisa e ipitile ka mokwata wa UDC. E ka nna pile e motate thata a re ka e opela. Me ba gaetsho a ke dira ne se thogo sa puo ya me tota ke rile Patrick Van Rysbeck betrayed. Patrick Van Rysbeck betrayed. Gore se ke se buang ke gore thuto ya rona ka gore ke yone ke batla go remella mo go yone ya rona ya diata ya technical education and vocational training ke yone ke batla go ke remella mo go yone. Me pela ke hita ke batla gore ke hita ka kganyela gore re le setšhaba re tshwanetse gore re thaloganye gongwe re le puso le rona re thaloganyetse setšhaba gore tiro ya university le tiro ya vocational training ke ka rona ko ngwe ka re a di kopakopanya be re solele gore dialogane tsa university di ka dira ditiro tse di dirwa ke dialogane tsa di-vocation. No, that is not supposed to be the case. Vocation ke tiro e le gore ke ya diata e dirang ditiro tsa tsatsi le letsatsi ka nna go kene kae ka nna go aga. University tshwanetse gore e alose dialogane tse e le gore tsone di tshwanetse di tsene ko teng mo boranyaneng ja go aga re lebile bo climate change re lebile dilo tse dintsi ba lebetse ko pele
gape ba dira dipatlisiso tse di tseleletseng. Bot set 1, it's one example ya go supa gore university tshwantse gore e ye kae. Mme di-product tsa bot set 1 tse di tla tswang go moraga ngwaga gongwe ebile tse 5 tse 10 jaane ke gona anong tse di tswang go ditabo gongwe di ya ko gore ba ba dirang ba dira jang. So re tshwanetse gore garologanye dilo tse mo thutong ya rona. Just clarification. Clarification. Hallucination. 1 second, Chief Whip. Clarification no opposition. Ya ke a leboga Honorable Speaker, ke a leboga Dr. Ke setegile go botswa. O taka pointi e botlhokwa ya go leka go harologanya the academics e proiswa ke university or tertiary institutions tse di tshwana le university le di vocational training. Kana go diragala go ne go na le restructuring ko university ya Botswana. Mo go lebegang ke te go magometsa le go duba bodiredi kwa ka gore last time ne go na le di strike go diragala eng. How can you balance the two gore gongwe e skara diga university ka emphasis e tona ya TVET? Tota ebile university ya Botswana ka ya thoko ke yone university e tshwantse gore ka bogompieno e specialize mo postgraduate. Ga se university yo ka ba ngwana tempera ka yo ka gore ke yone e na le boitseanape jo bo tseleletseng di-professor tsa maemo a ko godimo. Tota nna ke akanya gore ka ba sa compete gongwe le tse dingwe e ka ba yone e focusa mo postgraduate. Mme a ke boela mo kganyeng yone ya vocational ke supe gore ra lemoga ba gaetsho gore ditiro di nna teng mo Botswana. Yeah, I'm sorry sir, ga re ke na nako e ka. Ditiro di nna teng mo Botswana mme Batswana ba kgone go tsena mo go tsone tsone tse e le gore ke tsa diatla. Ke sone se o bona re na le ba ga rona ba Zimbabwe ba bereka mo Botswana. Ba bereka ka go ditiro di teng. Mme ba rona ga ba kgone gore ba dire ditiro tseo ka gore ga ra ba ruta mo go tseleletseng gore ba di dire. Ke sone se o bona tautona ena e ta akanya gore gongwe ano se tsa akanya le gore a neele ba Zimbabwe di residence permit. That's not a solution. Re tshwanetse gore e be le gore ba akanya tiro e ya vocational training. Mme ke tiro ya le tona ka gore ha re leng teng di vocational di kwele tsa rona tsa di Brigade le tsone di technical colleges di puthame ga dina tse di tshwanetseng di workshop ga di bereke ma-teachera ba ba rutileng tiro tse di rileng ba transferiwa ko re kile a bona motho a ruta mechanic a ba transferiwa a isiwa ko Brigadeng e sena workshop ya mechanic. Just imagine ke so dilo tse diragala mo thuto ya rona vocational. Di-equipment di collapsitse go makgasa ka tsela e le gore e a gakgamatsa. Mme yaanong o bo lebelela budget ga o batla re ke go bontsha gore puso e leng teng ba tshwanetse gore batho a ke ngwaga wa ntlha re santse re ba lebeletse mme ka ga ba tsamaya ka teng ke a bona gore ba tsamaya ga ne bangwe ba tsamaya teng. A ko lebelele budget go na le budget item e bidiwang special expenditure ya bo agricultural equipment, laboratory equipment, plant workshop equipment, computer replacement. Ke bokae budget ya teng? 1,900,000 pula. O bore o bua ha o taga Honorable Maele o batla gore bolelela gore nnyaya re tsile go hetola thuto ya rona budget ya go ganetsa ya re ga gona se o ka se dirang ngwaga o ga gona sepe se sekalo se o ka se dirang. Ya re ke sone dilo tse e le gore ke batla gore re tere re diele thoko tsweletseng ga o tsena ko bodireding nya bodiredi Honorable Maele le lathile bodiredi ba di-vocation le bophuagantse puso e hitile e bo bolaile ka gore le hirile batho ga ba promotiwe a kanya motho a nna 10 years a sa promotiwe mme o tile go na le ga te ke multiple grading ka ga tiwa gore motho o tshwanetse gore a tsamaye go le teng go sa diragadiwe e be le re batho ba ka nna productive ba ntsha dialogane tse re di tlhokang di-technical assistance di a lla kile ka go gansetsa ka kgang ya teng gona ebile ke re ke tisa question without notice mme ke tsaya gore ka gore o setse o thorile o tsamaile le bone ba tshwanetse ba go boleletse mathata a ba leng mo go bone bana ba ba sheta batho ga ba ka ke ba nna go le gongwe hela dingwaga tse di kana ba sa suti e be le re ba ka dira tiro e le gore ya tlhokagala.
Me mongwe mo go le gore tshwantse re bue ka gone le gale tata motion o tang gore tata re boela ko gone MTTC. Le phata le gone le diretse gore e nne lone le gore le seta dithatobo la thatoba la ba to di certificate. Ya no kutile o bua ka le lengwe a re ke kana wa re ke technical authority kana ile go tata gore ga kolla gone ho. Ga ke itse gore a le emisetsa MTTC kana ja. Ke re ka ile gore ke taba ta gore ga wa raba o to tlhalose gore wa reng ka yona. Ja no gona le ba HS le bona. HS le gone ke mathata batho ba tsamaya ba sale ba ntse mo C1 dingwaga attrition rate ya teng ke ga kgamatsa batho ba tsamaya gore le tshwantse ba tshwantse re ba di duelo ya la tsa bo go seta le go invigilate very small fees ha ba gone go di hiwa no gone mo ke mathata ya nne ke re tsenya le ithoko DDT right DDT ngile ka yetela ke itetse go beilwe di caravan go to ke sekwele ko metsi mothang tsama o go lebelela go bone gore a ke ko ka alusiwang bana teng ko metsi mothabe mo sekgwe go sena motakase go sena metsi yo hela tse di akhamatsa o ipotsa gore accreditation ba hilwe jang go mo ke corruption ke tswa dio tse gore le di baakanya ha se yero tana re opela pilene ya gore domo kora sa ntse re busa e pitile ka mo kwata wa UDC ha ka se ke le baakanya tswe dio tsene buso e itile re boleletse gore CITF ne ba bua dio tse di akhamatsa ba re CITF e ta tswa ena CITF ga tswa ena Brigade ga tswa ena Technical College ne ke re khanye o to e ruruhatse gore ga e teng ka rona ne re soloditse Technical College ko Chadibe ko kgalo ya Tswapong South ha e tshwantse gore go te Technical College be go ta CITF ga re ya litsa CITF ba re nya ke yone Technical College itse lo graduate ena Brigade ga tswa ena Technical College di wela tse di akhamatsa ke ne ke re o bole o to re thalosetse khanye o bo re bolelo Technical College ya rona ya Chadibe e tali ka ora e batla student allowances ke a khamala o sa buisepe ka 2500 ele le mosoleditse bana ba di university bo di dimala hela nya raetso ha ka kwa di dimala hela sengo tshwantse gore o se bue jaanong rona re le Botswana Congress Party ne re ka go ditiro ga dio a re bate madi hela a thwahetse ga ngwana a hetsa ko university kana ka hela a tswelele le dithuto diploma degree masters PhD ha motho a tsa le ho o ka kgona go itšhebetšhebela le maatsa a mangwe o ka kgona go itšhebetšhebela na ne re a go tsweledisiwe ga re santse re palelwa re le puso go dira thulaganyo le itsholelo le go ka direla ditiro tse di lekaneng a re thomamiseng gore dialogane tsa di-university di tswelela go ithelela ba na le bo PhD re ba duelelela ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Dr. Edwin Horataone Dikoloti. Nta ke go leboge Ulastilo ke go leboge tona maele ka gore ba pegwa gore be leng pele mme ke re ke supile ha ke rola pego ya lehatshele temothuo gore nna le nyena re ra golagana ya nthata gore re bereke mmogo go thatahatsa yone our partnership wing mme ke ne ke na le mogopolo mongwe ke eletsa gore ke o hitise mo go wena o ke dumelang gore o ka o tshwaragana le molekana ga go tona Butale o ke dumela gore o ka tisa sengwe mo hatshin le la rona le tumelo e tletseng ya gore nako itsila gore re nne le United Nations University campus mo Botswana. The bigger picture to that ke gore we need to position Botswana as a global hub for the academic excellence, for policy innovation and multilateral diplomacy by establishing this United Nations University campus. Mi ke dumela thata gore this will be very transformative ka gore we have been an exemplary more democracy and also a strong supporter ya multilateralism. Mi ke dumela gore Botswana mo the southern hemisphere re ntle le gore hela ba mahatsa se bo batla gore di office kwana go go ntsi mo ileng gore re ka kgona gore re go anya mo go bone go diragatsa go mo ke gore re secure a multilateral and diplomatic buy-in e leng gore ke dumela go tla bua le mokaole Butale go netefatsa gore re leverage on this Botswana's reputation as a stable democratic nation to attract UN and partner the nation support. Ke dumela gore khanye re ka ira gore next location at next strategic in that re explore mahelo a tshwanang le Bokasane
gore nne gone ko e leng gore campus e ka nna teng re leverage le mo terrorism ye leng kwa ke dumela gore botshelo jwa batho ba kasane le bone bo ka hetoga ka gore go nna teng ga campus e go tlatla ka ditiro dingwe tse e leng gore di tla thusa mo goreng this campus e be establishiwa mme gape we need to forge partnership re collaborate le other universities even with the African Union le go ngoka the international research institution gore re maximize on the impact of this campus. May how level the economic impact of this, there will be direct investment, skills development, knowledge economic growth. At constituency level, batho ba kasane ba ka ungwela go se kana ka sepe ka gore le go nna teng ga matlo hela tla tlhagoga gore batho ba gone go na le matlo a bonno ke dumela gore community yone yo tle gape e tla nna a lot more engaged ne ke re ke hitise mogopolo o pele ka gore go go ntsi mo nna le yana ra go tshwara kannang mo go tsentseng di le teng ke ne ke utlwa mokaoleng wa bua ka the launch ya Botswana nka go neta haletsa rra gore re le phata re malala o tswe se re na le bare kan le bone tumelo ya rona gore mana go ya sahediseng pelo re batla gore nngwe ya tiriso ya Botswana re kgone gore re kgone go measure the output ya ditswa temong tsa rona re kgone gore re mepe mebu ya rona gore e siameng ke ko kae re kgone go mepa gape go bona gore metsi a ntse jang le hasilelo ka bophara re batla go bopa mo re bopelela gore go bohelong re kgone go develop our own crop insurance so go ntsi thata mo eleng gore ra nna re go tlhomile diitlho re dumela gore go tla re berekela e seng go le kgakala we are working on developing our new input subsidy programs tse eleng gore jaaka tautuna ka etsi we need to innovate we need to make sure that we take advantage of the technology and the Botswana is one of those eleng gore we're going to utilize a lot na le mathata mo kgalong tse le tsa bobirwa na le mathata go good hope mathata cattle rustling kana livestock rustling re dumela gore as a solution and as we develop new programs the launch show ne kana this Botswana the data that will be generated out of it is that what we're going to use to inform our programs and innovate the right way gore go bohelong ra di khone gore di rungwela go se kana ka sepe go ntsi mo ke tla go buang le wena ke itse gore ba biusina ba re thusa go developa maharatlhatlha a rena ra dirisa pele mo thulaganyong e hitileng ya temo le tlotlo ke dumela gore ra go agela mo go gone go bona gore re ira jang gore go apele re rulaganye thulaganyo tse di botoka go eta mo ba buang ra ne re bereka le bone thata go tlhagole boletse jwa mmidi gampe ko ka boletse jwa amiwemo ke rulagana thata le bone go bona gore re dira jang gore go bohelong re develop di program tse eleng gore they are fully informed and backed up by research and development na le tumelo e tletseng ya gore jaaka re tsena mo production of hemp we're going to tap a lot mo go tsone these research institutions ba patagane le ba go nadi go netefatsa gore go bohelong re nna le pharologanyo seng kanang ka sepe e seng mo ngwageng tse 10 jaaka motlotlegeng tsa bua mme ba pekana le tumelo e tletseng ya gore we need to tap from climate financing re na le conservation international e leng gore mo tumelong ya me mo ra go kopana le bone ke dumela thata gore go tshwanetse gore ba lomagane le di brigade ha le bella mahelo ba phikileng o bo le bella le ka ha ile gore di brigade di phatlaletse ka teng tla dumana le nna gore go botlhokwa gore ba lomagane le bone gore mo go traineng ba disa we could develop a program e leng gore ka thusa gore re nne le ba ba ka disang botoka mebile ba na le botsipa jo bo direng o tla dumana le nna gore go bo letsalo lo ya la kwa tlase ke gore gampe ko o nna le modisa o e leng gore ga a itse le gore ha o re kgomo e rophile o ra yang ha o re kgomo e morotwana mpeng o ra yang so ke dumela gore do tse ga re ka thepa mo go tsone se tsotlhetse be re rulaganya re tla nna le sengwe se se botoka thata kana re tla nna le gone gore re kgone gore re hitlhelele dipalo tse e leng gore re a di eletsa tsa leruo go ka heleng gore re itamile teng mme ra ne ke go bolela gape gore re tshwere bothata ko borolong re na le borolong vocational training center e sa tsengile leina hela ya ga mpie ko le mo go kgorra ga ke na mo go kolobatse wa retela o tshwareletseng kwa kra gore o tshwareletse stilo hela ga nne le mo officing ga ke itse rona re lo hetse manyeng gore re idiwe gore ne le mo go tlhomameng ko BVTC ko Pitsana ka gore re na le dikelo tse di tona re le kgaolo
ba ofisi ya me Rre Tshuba ba bota ko BVTC ka gore ba tla go bankanya go sa le go nna le a donation of dairy equipment e rusitse ke ra gore e rusitse ha o tsenya spandere mo gone meburu ya robega mme ke equipment e leng gore nke be thusitse go hetla mebereko ko borolong ke ngwa tse e leng gore banana ba ko Lejwana banana ba ko Pitsane ba ka bo ba tsentse mabogo mashi a tswa se kana ka sepe ko borolong mme ke kopa gore gape o tlhogogatse dumela gore nako itse la gore these brigades must start forming partnerships na ke na le tumelo e tletseng ya gore ko Serowe go na le brigade jo bo nang le tsa temothuo BVTC teng ko mahelong a harologaneng a re nna ha se re kopane thata mo kaoleng e tle re mo manenong a re tlatlang ka one a mashwa jaaka go na le lengwe le leng gore tebe le itebagantse le bo dihutsane le tse di kotlase le tebe la tulogile thata tebe le nano le leng gore motlogo go botswang o tla le itumela thata le banni ba go tswapong ka gore ke le nano le tla nang le pharoganyo sengre ka sepe mo matshelong a bone so ke kopa gore ra tumele ka gore na le tsholelo e tletseng ya gore mo dibekeng tse di sa hediseng pelo le tla nna le baeng ko BVTC mme ba malala o tswe ba na le hasele le tona le sa dirisiwe le lengwe ibele go fensiwa ga la fensiwa kopa gore o letlele o tlhogogatse gore ga go nang le di-partnership teng o di diragatse di nne teng gore ba di alogane tsa those vocational training centers ra e nne tsone tse e leng gore tla re ga batla go tsena mo industrying e be nna bone ba e leng gore ba tla dira pharologanyo e botlhokwa thata go utlwisa botlhoko gore ko re ga gongwe ga o lebelela gore o go nna ga se lebele dipalo tsa gore re sale re graduata di alogane di le kana kang tse di amanang le tsa temothuo from the vocational training centers o bo bona gore mme bone ba bona mebereko kae nya nusturu ke go thika box hela bogologolo hale e kile nna go sesole santse go tswa di private ne re ha feitse form 2 no ka go brigade o itse go sesole nyano o tla tsena ka trade B kana trade C e be nna ngwe ya motlala letse o go tlalang gore o kgona go tsena di interview yano go masolo go le teng so go botlhokwa gore gampe go re bona gore how do we match that which we provided vocational training center with what is needed by the industry gore ba kgone go lomagana ra gore go behelong tsone di alogane tse di kgone go bona mebereko mentle le mebereko ba kgone go nna le pharologanyo in this economy o tla dumana le nna gore bontsi jwa bana bo tswa at a level mo sekolong in terms of secondary education e leng gore e ba letlelela gore ko ba ka yang teng botoka e nna gone go di-vocational training center so go botlhoka gore ko borolong ra o re gadime ra go na le dikago kwa ke setse ke tshaba go leba go tsone ko Pisane Molopo sa CITF ka gore e sale e nna go bo go tratelelwa kana gore ga kitse ditlhare tse di tlogileng kwa tse di tlogile morago ga go irwa gome di heta le tsone di-caravan tse di beilweng kwa ke ra ka botelele go gola so o kgona go bona gore ga o sa le o tratelela o bo ba caravan setlhare e be se tloga e be se gola ke ditlhare se gola ka bonye bo kana kae e be se tla go heta caravan ka botelele go goketsa lebaka le e leng gore go halesa le go bewa hela re bereka go gadima gore phatlola pelo itlele ka re o ka tlhatlhela dikgomo le dipudi teng wa hodisa ka gore ga go lubana ra sokola kere go lo mo ke dingwe tsa dilo tse e leng gore go itsa banana ba Phitshane go itsa banana ba Kotswagare go itsa banana ba ko Sedibeng gore ba nne le tshono ya gore ba dirise that facility gore ko bohelong dikitso tsa rona re di kgona gore di tlhabologe e to ka re atumela thata motlotlegi Maele re bone re tshwaraganne dikgang tsa go tlhabolola morolong le gangwa ke itse ka gore kwa rra ga o ka ra atumela o tla ratwa ke modimo le banni ba teng mo o tla bona o se go gala thata le ko tswapong ba tla go rata thata ba go atolosetsa le go nna teng mo parlamenteng kgapetsa-kgapetsa ke a leboga Bravo baratiwa mathote ke a leboga modulasetilo mahela ke simolle ke re ke emenokeng budgete e beilweng hape le ga rona mme ebile mebe ke tlhalose jaana gore ke be ke leboge tona Maele go ba irile a senonna a neelwa setilo sa se neetswe a ba a simolola pele a tsamaya le di-brigade o ne o kgona go bona gore ke motho a nyoretswe gore seemo sa di-brigade a se hetole seemo sa di-brigade se tsene mo seemong se e leng gore se ka re tswela mosola mo lehatsheng la Botswana go botlhokwa thata gore di-brigade tsa rona re di beye mo seemong se se siameng di kgone go compete kana bana ba re bantsha ba kgone gore ba hirwe le ko mahatsheng kana ba kgone gore ba hirwe
le mo di-industrying tse di tona. Ha re bua ka go tsosolosa itsholelo, go botlhokwa thata gore re bo re ntse re ba mo diemong tse di siameng. Ha nka go ha sekai, ha o tsena ko brigadeng ya Serowe, gongwe bo tsa departmente ya automotive, o tla ithela e le gore didirisiwa tse ba di dirisang kwa le tsone dikoloi tse e leng gore gongwe ke tsone tse ba experimentang ka tsone, o ithela e le koloi ya bogologolo ya stout e e leng gore mo nakong ya gompieko ke e heletsweng ke nako. O bo ipotsa gore ha ngwana a tswa ho e le gore o ithuta ka tsa bogologolo tse neng go dirisiwa di-points gompieko mo mechanicing go buiwa ka di-fuel injection, a ke ngwana e tla reng a tswa gone ho a kgone go nna mechanic ko na le di-motors. Ke dingwe tse re tshwanetse gore di lebelele gore didirisiwa tse ba di dirisang re di tsaya re di lepalepanya le seemo sa gompieko sa gore market one o bata eng. Ke gone mo e tla reng ha ba tswa ko ba hetsa bo ba ka tsewa gongwe le gongwe kana bo ba eletswa ke dinkompone. Mme ha o ka tsamaya le di-brigade tse o tla bona e le gore the standard ya teng e ko tlase. Mme ke na le tshepo le tumelo gore goromente o mošwa wa UDC yo o reetsang batho o tla kgona gore seemo se o se baakanye. Ha o lebelela department tsa metal and fabrication, ha re bua ka di-working tractor tse e leng gore gompieko re di reka ko bo China, ke tsone tse e leng gore bana ba di-brigade ba ka bane ba di dira. Mme ke tsaya gore ke seemo se e leng gore ha re lebile market wa rona re tshwanetse gore o tsamaelane le ka ha re rutang bana ka teng. Ha re bua ka di-tractor implements, re tshwanetse gore be re itse gore nya di dirwa di tswa ko bo brigade. Ke sone seemo se e leng gore re tshwanetse ra iphithela re le mo go sone. Ntlha engwe re tshwanetse re e lebelele, ha o tsaya lehatshe la rona ko bo Kasane, o ithela e le gore mo bogologolo ke kgaolo e ne e le gore no go itsiwe go twe ha go buiwa ka legong wood e ne e tsewa mo regioning ya go nna jalo. Mme le gompieko ana re na le some forestry reserves tse e leng gore ha ntse re di reservile, tse e leng gore ha ne re ka bua ka the best furniture re ka bo re itse gore e tswa ko bo Kasane mo dikgaolong tsene tsene. Gore a di-brigade tsa rona re tshwanetse re bone gore lephata le la carpentry mo dikgaolong tsene tsele re le beye ko godimo, bana ba tsewe ba isiwe kana ba ithute ba ba rutang, re ba tseye re ba traine ba ye ko ba China ba te ba dirise equipment ya seemo se sešwa e leng gore e ka dira furniture e rileng. Nka bo re bua yana a ka bona palamente e gabile ka furniture bo go tonya e tswa ko kgaolong ele ya Kasane. Ke gone ka re tshwantseng gore dio tsa rona re di lebelele ka teng. Ha ile re belela gore nya dithare tsele gongwe re tla toga re di hetsa go ka dirwa lenaneo la gore nya ha di ntse di kgaolwa yana re ta re lema tse dingwe jaaka ko mahatsheng a mongwe a diragala. Re be re itse gore Botswana e nna region e leng gore jaanong ha re bua ka furniture e rileng ya tlhwatlhwa e ko godimo ka furniture kana o bua ka the mokwa tree, o bua ka sethare se e leng gore it's classified under hardwood tse e leng gore re ka bo re bua jaana e le gore nya bana ba ko dikgaolong tsele re ka bo re ne re sa bue ka lehuma le letse re ntse re bua ka lone re itse gore nya ha o bata furniture e rileng ya tlhwatlhwa e rileng e thata o e bona ko kgaolong tsene tsele tse di nang le dithare tse di siameng. Bogolo jang ka re ne re itse gore bo Namibia bo Zimbabwe ba ne ba tsaya legong gonego. Ke dingwe tse e leng gore re tshwanetse ra di lebelela jalo ka gore ha re bua ka di-machinery tsa gompieko tse e leng gore ha ngwe o batla go ira sofa o ithala e le gore di-late machine tsa seemo se se rileng re batla go di bona di tsene ko di-brigadeng tse di ko bo Kasane. A itse gore nya ha ke batla go dira legong la go nna yana ke tsenyegela mo teng automatically le bo le iketsha o bo dira tiro e nte thata. Ke dingwe tse e leng gore elucidation Elucidation. I yield, sir. Elucidation of Mapulanga. Nyami ke a go leboga mothusa tona. Nyami o itshwere sente ne ke re mo godimo ga gone mo kana